told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. Y en esta mañana de hoy nos encontramos en lo que es la zona de Bilbao. Estamos específicamente aquí en lo que es Moyúa. Aquí hemos encontrado lo que es una marcha, huelga, que se celebra el 29 y 30 de junio en lo que es el sector de la construcción, pidiendo mejor convenio para la construcción de Vizcaya. Eso es lo que significa que están pidiendo mejor estilo de vida, mejor salario y además que se les pague mejor en temas de salario de hora por trabajo. Así que estamos aquí en esta zona. Voy a repetir también en Bilbao, en la metrópoli. Desde aquí, mañana, día primero, ¿no?, sale lo que es el recorrido, el Tour de Francia, que se celebra desde esta vez, se va a celebrar de aquí, desde el País Vasco, y recorrerá toda Francia. Así que estamos aquí, voy a repito, en Bilbao. Y en este preciso momento nos encontramos lo que es el Guggenheim, y aquí tenemos esta hermosa escultura que todo el mundo viene a visitar, lo que es el pupi, así le llaman, ¿no? Así que esto es un lugar también muy especial. Se espera que desde aquí salga lo que es el Tour de Francia mañana, día primero. Mañana 1 de junio saldrá lo que es el Tour de Francia. Así que seguimos por aquí. Worst enemy, there's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. Este es el Museo de Bilbao, lo que es el Guggenheim, aquí uno de los museos más importantes de Bilbao y de todo el País Vasco. Hay algunos de ellos también creo que en Estados Unidos, hay en otros países, hay uno parecido en La Rioja, que es una bodega de vino, y así dentro se exhiben lo que son arte plástico, pintura en general, obras de arte y muchas cosas más.
Es un lugar sumamente visitado y que si usted está por aquí, por el País Vasco, y está en Bilbao, tiene que venir a visitar. Es uno de los lugares más recomendados por los turistas y además por todos sus residentes, podemos decir, sus nativos. Todo el mundo invita a que vengan a conocer lo que es el Guggenheim y también hacerse fotos con el cachorro, cachorro famoso. Ahí estamos viendo lo que es la torre de Iberdrola, que se ve de todas partes de Bilbao. Donde quiera que usted esté, se ve el Iberdrola. Es una torre imponente. Como ustedes saben, cabe destacar que para este evento que se va a realizar a partir de mañana en esta zona de Bilbao, lo que es el Tour de Francia, ya se han desplegado un sinnúmero de seguridad para mantener la ciudad, que no haya ningún disturbio, que no haya ningún problema y sobre todo el tránsito ya está totalmente organizado. Avisado a la persona de que si van a venir a Bilbao es mejor que vengan en tren, en metro, pero que no vengan en su coche, porque habrá muchas carreteras, muchas calles que estarán cerradas por motivo del Tour de Francia. Así que le invitamos, si usted va a venir aquí, que no venga en su coche, venga andando, venga en bicicleta o venga en tren, en metro o en autobús, que tendrán una ruta especial para este día de mañana que inicia lo que es el Tour de Francia. Por aquí, desde Bilbao, el País Vasco español. Aquí podemos ver lo que es un coche Tesla que está de taxista. Aquí vemos algunas de las promociones del Tour de Francia, ahí pueden conseguir souvenirs y demás. Miren, ahí lo ven. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I
I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 Y hasta aquí vamos a dejar este videito del día de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido pequeñito. Aquí hay dos paradas de bus. Aquí tenemos la parada de bus que va la 3517. También allí se coge la que va rumbo a Baquio y así sucesivamente. Pero nosotros estamos ya llegando a Moyúa, que fue el momento al lugar donde llegamos. Hicimos un recorrido por el Guggenheim, hemos visto alguna iglesia, hemos visto algo sobre lo que es la zona del Tour de Francia y además. Así que vamos a llegar ya a nuestro destino final. Fíjense ahí. ¿A usted le gusta el café? Aquí, un Estambul.